வணக்கம் டிடி நேயர்களே, மீண்டும் ஒரு சிறப்பு நேர்காணலில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இது மே மாதம் தமிழர்கள் நினைவெழுச்சி நிகழ்வுகளை அனுஷ்டிக்கின்ற மாதமாக இருக்கிறது. தமிழர்கள் மீதான இன அழிப்பு நடைபெற்று 10 ஆண்டுகள் கடந்திருக்கிறது. இன்னமும் அந்த மக்கள் தங்களுடைய இயல்பு நிலைக்கு திரும்பவில்லை. அந்த வலிகள் இன்னமும் ஆற்றுப்படுத்தப்படவில்லை. அந்த மக்களுக்கான நீதி இன்னமும் வழங்கப்படவில்லை. நீதியை கோரி நாங்கள் நடத்தி வருகின்ற போராட்டங்கள் இன்னமும் முடிவு பெறவில்லை. ஆனாலும் இந்த நீதி என்பது காலம் தாழ்த்திய நீதியாக இன்னும் காலம் கடந்து வருகின்ற சந்ததிகளுக்காவது அந்த நீதியை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற முனைப்போடு பலரும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நீதியை பெற்றுக் கொடுப்பதில் மிக முக்கியமானதாக இருப்பது எங்கள் மீதான இனப்படுகொலையை, எங்கள் மீதான யுத்த குற்றங்களை, எங்கள் மீதான மனித பேரவலங்களை ஆவணப்படுத்துவது. இந்த ஆவணப்படுத்தல் என்பது காலம் கடந்தும் நிற்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். காலம் கடந்தும் ஏனைய சமூகங்களாலும் சர்வதேச நாடுகளாலும் அரசுகளாலும் அங்கீகரிக்கப்படக்கூடியதாகவும் ஐக்கிய நாடுகள் சபை போன்ற அமைப்புகளால் அது அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய ஆவணப்படுத்தலாகவும் இருக்க வேண்டியது மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது. பல்வேறு தரப்பினரும் இந்த ஆவணப்படுத்தலை முழு மூச்சாக ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். பல்வேறு ஆவணங்கள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன. இன்னும் பல ஆவணங்கள் எங்களிடமிருந்து வெளிவர வேண்டும், தமிழர் தரப்பிடமிருந்து உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளும் விருப்பங்களும் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் இந்த 10வது ஆண்டு நினைவில் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு ஆவணமாக கருதப்படுவது நோட் ஃப்ரம் நோ ஃபயர் ஜோன் என்கின்ற ஒரு ஆவணம். எல்லோருக்கும் தெரிந்த மருத்துவர் வரதராஜன் அவர்கள், அவர் யுத்தம் நடைபெற்ற காலப்பகுதியிலே அந்த மண்ணிலே வாழ்ந்து மக்களோடு அந்த மக்களுக்காக சேவையாற்றியவர். கால ஓட்டத்தில் அங்கிருந்து அவர் வெளியேறி வேறு நாடு ஒன்றில் இப்போது தஞ்சமடைந்திருக்கின்றார். இருந்த போதிலும் அவருடைய சாட்சியங்களும் அவர் அங்கு பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமாக எங்கள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட இனப்படுகொலை, மனித உரிமைகளுக்கு எதிரான செயல்பாடுகள், யுத்த குற்றங்கள் என்பன சர்வதேச அளவில் கவனிப்பை பெற்றிருக்கின்றன. தமிழர்களுடைய நீதியை நோக்கிய பயணத்திற்கு மிக பெரும் உந்துதலை தருவது அவருடைய சாட்சியம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஒரு மருத்துவராக இருந்த போதிலும் மருத்துவமனைகள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்கள், நோயாளர்கள் பட்ட அவலங்கள், அங்கு ஏற்பட்ட அவல மரணங்கள் என்று பலவற்றையும் அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார். அவருடைய கதைகளின் தொகுப்பாக அல்லது அவருடைய அனுபவங்களின் தொகுப்பாக நோட் ஃப்ரம் நோ ஃபயர் ஜோன் என்கின்ற ஒரு நாவல் வடிவில் வந்திருக்கிறது. அவருடைய ஞாபக குறிப்புகள் ஒரு நாவலாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த நாவலை எழுதியிருப்பவர் கனடாவில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு உலக புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் கேஸ் அவர்கள். காஸ் அவர்களை பலரும் அறிந்திருப்பார்கள். 7 நாவல்கள் இதுவரை எழுதியிருக்கிறார். தென்னாப்பிரிக்காவில் இருந்து இங்கே கனடாவிற்கு புலம்பெயர்ந்த தென்னாப்பிரிக்காவைச் சேர்ந்த ஒருவர் இங்கே கனடாவில் புலம்பெயர்ந்து ஆங்கில ஆசிரியராக தன்னுடைய தொழிலை தொடர்ந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட இந்த நாவல் எழுதுவதிலும் குறிப்பாக இந்த ஆவணப்படுத்தல் மனித வரலாறுகளை ஆவணப்படுத்துகின்ற நாவல் வடிவூடு அதை பதப்படுத்துகின்ற ஒரு பயன்பாட்டை மேற்கொண்டிருக்கின்ற ஒருவர், ஒரு பயணத்தை மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒருவர். அவரைத்தான் நாங்கள் இன்றைய நாளில் சந்திக்கப் போகின்றோம். வெல்கம் டு த ஷோ. Thank you. I would like to know something about your journey towards the writing. Would you like to tell us your story? How did you become a writer? Before becoming a writer, I was a reader. All right. I loved reading. Mm-hmm. And I teach grade 12 English, mm-hmm. and I taught a lot of books. I teach literature, and I thought to myself one day, I teach so many books, why not just start writing books on my own? When was that? In which year? I think that was around 2010 to 13. All right. Okay. Mm-hmm. Not so far. Not far ago, but yeah. Before that I did write, but I didn't publish. Right. Okay. Mm-hmm. So in terms of writing, what are the major challenges in writing a novel? The major challenges, I would say, is the typing part of it, not the writing. Writing comes easy, mm-hmm. and writing flows, and the creative energy flows. But putting the book together is the challenging part. The typing is a challenging. I feel if I type and write at the same time, the creative energy doesn't flow. So I actually handwrite the book. I think you have won several awards. Yes. I think Reader's Choice Award and the greatest 50 greatest writers award. Mm-hmm. Tell us something about that experience of getting those awards, and how did you feel about that? That was a surprise. Right. I didn't expect that. I entered my books into several competitions, and one of them, the first one that won the 50 top greatest writers in the world. Mm-hmm. And I was just excited to win the top 50 writers in the world. I arrived at my school and I got an email stating that I won the top 50 authors in the world. For which book? For It's an Era of Error.
And that book was written about the apartheid system in South Africa. Right. So that's So your very personal... similar, very Right. similar to this one. Right. And then I was just excited about being the top 50 authors in the world. Then I thought to myself, why not go onto their website and check who the first one was? And I went onto the website and I was shocked. It said, congratulations, Kass Ghayouri, for winning the first place. 50 was fine for me, didn't expect to win the first one. And Yeah. I think you won for 2 times. No, well, I won 4 times. Okay. The 50 great writers in the world. Right. And in November 2018, I won first place again. Okay. For so another second book. time. Yeah, Okay. yeah. So I don't just write books, I also write poetry. Oh yeah, I heard about that Yes. also. Yes. So what's the difference between the poetry and the novel? How difficult to change yourself to write novel and write poems? Well, remember with a novel, the story has to travel from page 1 right up to page 300. Right. A poem, I could write it in 2 minutes. 2 minutes So from... I could give a whole story in 2 minutes. That's the you know? challenging part. Yeah. And I heard that you like to write poems more than the novel, or you... I love, what I do is sometimes, especially this book, A Note from the No-Fire Zone, I include my poetry in the books. Yeah. The reason why I do it, it becomes a multi-text. Right. You know, there's poems and Right. then there's text together. And I notice writing this book as a multi-text, the poems appeal to the younger generation. Right. That's very Because important. I write the poems with such rhythm that they can turn it into a rap song. All right. Okay. Yeah. So from South Africa to Canada and from Sri Lanka to Canada, it's 2 different scenarios. But we always relates with South African issues with our own issues. Do you see any similarities between the South African and the Sri Lankan Tamils? Oh, absolutely. We practice the same traditions, Right. practice the same tradition, the same culture, wear the same dress, go to the temples, Right. and everything. I don't see In much terms different. of issues faced by the South African people and the Sri Lankan Oh, Tamil yeah? people. Yeah. Well, I grew up during the apartheid system in South Africa, Right. and we experienced a lot of conflict with the government. Right. We've seen friends being beaten up, tortured, killed during the apartheid system Right. in South Africa. And I can draw an analogy between that and the genocide in Sri Lanka. I don't see, the genocide in Sri Lanka was more severe Than the South African. than the South African one. With the South African apartheid system, since the apartheid system was stated by the law, Right. the government just had the rights to do what they did. But in terms of documenting the incidents and documenting the history and publishing the stories and the evidence to the world, I think the South African has more than they have did more than the Sri Lankan Tamils. Do you feel that? Yeah, I totally Right. agree with you. There's quite a few popular books written about the apartheid system in South Africa. Just the way there's so many literature books written about the Holocaust. Right. But I haven't come across books written about the genocide. In Sri Lanka. There's books written about the Sri Lankan culture, and it touches a little bit on the conflict, civil war in Sri Lanka, but not brutally and blunt about the genocide itself. Why do you think we have to write more books, or we have to document the genocide in forms of books? What is the important part of writing a book or publishing a book about the genocide? I think Why it's so important? It's extremely important because today in the world we all promote human rights issues and social injustices. In fact, at the grade 11, 12 level, even 9, 8, 9, 10 level, in school students study human rights issues. Right. And if you look at it, there's a lot of Sri Lankan students in the mainstream school level. I mean, they are reading books about the Holocaust, about the apartheid system, Right. about Hotel Rwanda. Why not introduce their culture to them and the conflict that their parents and grandparents have been through? Something they could identify with. And it shows torture, which is a human rights issue.
And this book shows the doctor's story, which is a real story, so it has more impact. As a Tamil community, what we have to do to make more books to come out in this regards, or how we can motivate the young writers or other writers to write about our genocide, what happened to us? I think it starts off with talking about it first. I mean, a writer cannot write about it if nobody speaks about it. Right. Ironically, I have spoken to a lot of students of mine, and I asked them about their parents' stories. But what I've realized during that journey is parents don't tell them everything. Yes. Yeah, that's very big problem for us. This is the problem I notice. The parents tend to keep it away from the children. Right. And I try to encourage the students to be open about the issue. We study human rights issues. It happens all over the world. Be open about it and talk about it. So I feel if parents and grandparents spoke more to their children about this issue, this will motivate their children to write about it. Right. எங்களோடு இன்றைய நாளில் இணைந்திருக்கக்கூடிய எழுத்தாளர் காஸ் அவர்கள் முள்ளிவாய்க்கால் பேரவலத்தின் போது நேரடியான சாட்சியமாக இருந்து உலகத்திற்கு முள்ளிவாய்க்காலின் நிகழ்வுகளை எடுத்துச் சென்ற ஒரு மருத்துவர் டாக்டர் வரதராஜன் அவர்களுடைய கதையை நாட் ஃப்ரம் நோ ஃபயர் ஜோன் என்கின்ற ஒரு நாவலாக எழுதியிருக்கிறார். அவரிடம் நாங்கள் இதுவரை உரையாடியதில் இருந்து எவ்வாறு தென்னாப்பிரிக்காவிற்கும் தமிழர்கள் முள்ளிவாய்க்கால் வரையில் படுகொலை செய்யப்பட்ட முள்ளிவாய்க்காலில் நிகழ்ந்த இனப்படுகொலைக்குமான தொடர்புகள் சர்வதேச ரீதியில் எவ்வாறு இந்த இனப்படுகொலை என்பது வரையறுக்கப்பட்டு மனித உரிமை மீறல்கள் தொடர்பான விடயங்கள் மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வியில் கல்வி கற்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கப்படுகின்றன. ஆனாலும் அவர்கள் அதை கற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற போது அவர்களுடைய இனத்திற்கு அவர்களுடைய மண்ணில் நிகழ்ந்த மனித பேரபலங்களை அல்லது இனப்படுகொலைகளை பற்றிய அறிவு போதுமானதாக இருக்கவில்லை அல்லது இருப்பதில்லை என்கின்ற ஒரு கவலைக்குரிய செய்தியையும் அவர் எங்களோடு பகிர்ந்திருக்கிறார். அதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் எங்களுடைய பெற்றோர் தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு தங்களுடைய மண்ணில் நிகழ்ந்த இனப்படுகொலை எங்களுடைய இனம் சந்தித்த மிகப்பெரிய மனித பேரவலத்தை பற்றிய கதைகளை சொல்வதை தவிர்த்து வருகிறார்கள். அது ஏன் என்பது இன்று வரையில் விடை தெரியாத ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்கிறது. எங்கள் இனம் சந்தித்த மிகப்பெரிய அவலத்தை, மனித பேரவலத்தை, மனித இன அழிவை அல்லது தமிழின படுகொலையை ஏன் எங்களுடைய பெற்றோர் எங்களுடைய சந்ததியினர் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்ல தயங்குகிறார்கள்? ஏன் அந்த கதைகள் சொல்லப்படவில்லை? அந்த கதைகளை சொல்வதனூடாகத்தான் அவர்களுக்கு எங்கள் இனத்தின் மீது நிகழ்த்தப்பட்ட இனப்படுகொலை பற்றிய புரிதலை ஏற்படுத்த முடியும். அதனூடாகத்தான் அவர்களும் நீதிக்கான போராட்டத்தில் தங்களை இணைத்துக் கொள்ள முடியும். எதிர்காலத்திலாவது இவ்வாறான படுகொலைகள் நிகழாமல் தடுப்பதற்கு அல்லது நிகழ்ந்த படுகொலைகளுக்கான நீதியை பெறுவதற்கு அந்த இளம் சமூகத்தை தூண்ட முடியும். ஆனால் பெற்றோர் அந்த கதைகளை அந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்லாமல் மறைப்பதனூடாக எதுவும் நடந்துவிடாது. அதேவேளை இனப்படுகொலை என்பது ஆவணப்படுத்தப்பட வேண்டும். அடுத்தடுத்து வருகின்ற சந்ததிகளுக்கும் இது பற்றி ஒரு புரிதலும் தெளிவும் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டுமானால் இது போன்ற பல நூல்கள் எழுதப்பட வேண்டும். குறிப்பாக எங்களுடைய சமூகத்தில் இருந்து அந்த எழுத்தாளர்கள் தங்களுடைய கதைகளை எழுதுவதற்கு தயாராக வேண்டும். இப்போது கூட டாக்டர் வரதராஜன் அவர்களுடைய நூலை எழுதியிருக்கின்றார் காஸ் அவர்கள். தென்னாப்பிரிக்காவில் இருந்து இங்கு வருகை தந்தவர். இங்கே ஒரு ஆசிரியராக கடமையாற்றி கொண்டிருக்கிறார். கனடாவில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் மாணவர்கள் பலருக்கும் கல்வி போதித்துக் கொண்டிருக்கின்றவர். அதனூடாகவும் அவர் பெரும் அனுபவங்களை பெற்றிருக்கிறார். ஆனால் அவர் பெற்ற அனுபவங்கள் அந்த மாணவர்களுக்கு, அந்த குழந்தைகளுக்கு எங்கள் மீது நிகழ்த்தப்பட்ட இனப்படுகொலை பற்றிய பூரணமான ஒரு அறிவு இல்லாதவர்களாகத்தான் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதைத்தான் எடுத்து காட்டுகிறது. இங்கு உயர்கல்வி கூடங்களிலே கற்பிக்கப்படுகின்ற இனப்படுகொலை தொடர்பான ஆவணங்களில் தமிழர்களுக்கு நிகழ்ந்தமை தொடர்பான எந்த விதமான பதிவுகளும் இல்லை. அதற்கு காரணம் எங்களிடம் போதுமான ஆவணங்கள் இல்லை அல்லது அதை நிரூபிப்பதற்கு அதற்கு போதுமான பலி சேர்ப்பதற்கான படைப்புகள் எங்களிடமிருந்து வரவில்லை. இனி வருகின்ற நாட்களிலாவது அது போன்ற படைப்புகள் வர வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பாகவும் இருக்கிறது. இன்று நாங்கள் காஸ் அவர்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பதன் முக்கியமான நோக்கம் அவர் இன்று கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய நாட் ஃப்ரம் நோ ஃபயர் ஜோன் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு ஆவணமாக இருக்கிறது. சர்வதேச அரங்கில் எங்களுடைய இளம் சந்ததி மட்டுமல்ல ஏனைய சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் தமிழர்கள் மீது எவ்வாறாக முள்ளிவாய்க்காலில் இனப்படுகொலை ஒன்று நடத்தப்பட்டது, அங்கு எப்படியான மனித பேரவலம் நிகழ்ந்தது என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பை அந்த நூல் ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறது என்பது மிக முக்கியமானது. தமிழர்கள் சார்பில் அந்த எழுத்தாளருக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும். அதற்கு அடுத்தபடியாக இந்த நூல் எப்படியாக உருவாக்கம் பெற்றது, எவ்வாறு டாக்டர் வரதராஜனுடைய கதை இன்று நாட் ஃப்ரம் நோ ஃபயர் ஜோன் என்ற வடிவத்தை பெற்றிருக்கிறது என்பது பற்றி தான் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம். Now we would like to know, how did you meet Dr. Varadarajan and heard the story, what has happened in Mullivaikal, and how did you get motivated to write the story? I was introduced to Dr. Varadarajan in November 2018. Last year? Last year. Okay. And I met him through different groups and friends that I have known for a long time. And
In fact, they spoke to me and they did tell me that he was interested in narrating his story. He's attempted to do it on his own. And I did explain to them, it's not just about writing a story. Yeah. No, it's about formatting a story, Right. deciding how to format, because if you want this book to reach an academic audience or the Western audience, Yeah. not just the Sri Lankan society, it has to be formatted according to the elements of a short story. And when I did meet him soon after my friends introduced me to him, the novel started immediately. On the first day I met him. All right. Dr. Varadarajan is a good narrator and a good storyteller. Right. So we began immediately. So the note from a no-fire zone is it's a compilation of short stories happened in Mullivaikal during the war zone. Yeah, it's his anecdotes, I would Right. call it. Right. And although it's his anecdotes in different areas in Sri Lanka, it flows like a full story. While writing or while listening to him, Yeah. so you would have made several assumptions and several impact about what has happened. What are the major impacts you have explained to us about his narration or the incidents? The way Dr. Varadarajan described them to me, and he didn't leave out any details. He's quite honest and he's quite blunt in his explanation, plus he speaks from the soul. Right. He explains exactly, Right. in a very truthful manner, Right. I have to say, exactly what happened, the patients he treated in the hospital, the wounded that arrived at the hospital, those that he had to bury, which is sad for any doctor, those who he had to save. And I have to say that the reality of the situation, while he narrated his story to me, I went home and I rewrote it, polished it. I had nightmares Okay. writing the story. Right. So I thought to myself, writing the story has given me nightmares. Can you imagine being in that situation and experiencing it and wondering when you are going to die, you know, in that situation? He was put in jeopardy. His life was in jeopardy in several situations. So it's... So you had many memories about their story. Oh, Yeah. nightmare. While writing the novel, those nights I remember getting up perspiring. You know, I heard the sirens in my dream. Okay. I heard the shelling. You know, I felt the army's presence and the army advancing. Right. So if I could have nightmares about the story, can you imagine how realistic it was for him So to be in before that you situation? met Dr. Varadarajan, what was your thinking or what was your understanding about the struggles in Sri Lanka? You know, ironically, before I met Dr. Varadarajan, I've been talking to my students about it for a long time. Right. Somehow, at the back of my mind, I did have an idea. I would love to write about the Sri Lankan civil war. Right. And the reason why I thought I would love to write about it is because I'm dealing with the Sri Lankan community for so many years now. Right. And it all goes back to the demonstration on the Ghayouri Express. When that started, I wanted more information from my students. I researched it, I read about it on the news, and that's when I showed interest about the Tamil genocide. Right. Why do you think writing a book or publishing a book is so important for us to document our history or archiving our history? Why Well, it's so important? If you look at it realistically, a movie will come and go, Yeah. a documentary will come and go, an interview will come and go, always replaced by something new. Right. But books never die. Right. And once books become famous literature novels, they don't die. The book studied in school today, I studied it when I was in school. I mean, it's studied at school since the year of the dinosaur. Right. I would say books don't die, and it would never die. You have mentioned about the demonstration happening On the Garden Gardner Express. Yeah, and also from that time towards now, some mainstream media, they look at our issue in a different perspective. How we can approach them or how we can handle them by telling our true story or by changing their minds. What we have to do?
I think we need more of Dr. Varadarajas around. People need to verbalize their story more. They need to be more animated about the stories and let the world know this is what happened. So what is your message for our readers as well as our young readers about the book? I would say in school there's a unit that we do. It's called metacognitive awareness, where it's text to text. You're comparing one textbook to another textbook or one novel to another. Right. Then we have text to world and text to self. Right. Now, in terms of text to self, this is how this would become more important to the Sri Lankan students, because in terms of text to self, say if they're studying a book about civil war or conflict in war, they would compare it to their own experience or their parents' experience, and they need it. Often students would ask me, "Oh, miss, but I've never experienced this." Yeah. If we're studying a book about the Holocaust, miss, we've never experienced this. Of course you have. Your parents have. Your grandparents. Parents and grandparents need to be more animated. They need to verbalize and articulate to their children, this is what happened. And these children use it in the school system. Okay. You know, they talk about it. Yeah. I think that is the main message Yes, we could absolutely. take out It's from this interview. Articulation is so important. I've tried to speak with parents too about what happened in Sri Lanka. They tend to hold it back. Yes. This is where the problem starts. And if more parents spoke to me about their stories, I think I would have written more novels about the Sri Lankan situation. எங்களுடைய கதைகள் உலகத்துக்கு சொல்லப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்பினால் முதலில் நாங்கள் எங்கள் கதைகளை சொல்வதற்கு பழக வேண்டும். அதுதான் காஸ் அவர்களுடைய கருத்துக்களில் இருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மிக முக்கியமான செய்தியாகவும் மிக முக்கியமான இன்றைய தேவையாகவும் இருக்கிறது, உணரப்படக்கூடிய விடயமாகவும் அது இருக்கிறது. எனவே அந்த விடயத்தில் நாங்கள் எல்லோரும் திறந்த மனதோடு எங்களுக்கு நடந்தவற்றை எங்களுடைய குழந்தைகளுக்காவது குறைந்தபட்சம் சொல்ல வேண்டும். எழுதக்கூடியவர்கள் அல்லது எழுதக்கூடியவர்களை காஸ் போன்றவர்களை அடையாளம் காணக்கூடியவர்கள் நிறைய கதைகளை வைத்திருக்கின்ற நாங்கள் அந்த கதைகளை சொல்ல வேண்டும். அதன் ஊடாக அது ஆவணப்படுத்தப்பட வேண்டும். அப்போதுதான் எமக்கான நீதி கிடைக்கும். இத்தனை தியாகங்களையும் இத்தனை உயிரிழப்புகளையும் இத்தனை அழிவுகளையும் சந்தித்த ஒரு இனம் மீண்டெழுவதற்கு எங்களுடைய கதைகள் சர்வதேச சமூகத்தின் காதுகளுக்குள் உரத்துச் சொல்லப்பட வேண்டும். இது போன்ற ஆவணப்படுத்தல்களினூடாக, இது போன்ற நாவல்களினூடாக, இது போன்ற இலக்கியங்களின் வாயிலாக கூட நாங்கள் அந்த கதைகளை சொல்ல முடியும். அதனூடாக எங்கள் தொடர்பில் மேற்குலக சமூகத்திற்கு அல்லது சர்வதேச நாடுகளுக்கு இருக்கக்கூடிய பார்வையினை மாற்றுவதற்கான முயற்சிகளை நாங்கள் மேற்கொள்ளலாம். அதுதான் இன்றைய காலத்தின் தேவையாகவும் இருக்கிறது. அதனை நாங்கள் செய்ய வேண்டும். அதற்கான உந்துதலை இந்த நாவல் தந்திருக்கிறது என்று நம்புகிறோம். இன்றைய நாளில் இணைந்து கொண்டமைக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு நாங்கள் விடைபெறப் போகின்றோம். Thank you very much for joining with us. Thank you for having me. Thank you very much for writing a book on behalf of Tamils, and yes. I think I will in future write more. Perfectly. Thank you very much, and we would like to see more writings from you yes, about absolutely. our issues and our struggles yes. to be published to the world. Yes. Thank you very much, Kass, for joining with us. And I also would like to take this opportunity to invite you and other Sri Lankans or anyone from the mainstream out there to come to our book launching party, which is on Sunday, May 12th at 10 a.m. Thank you very much, and good luck for your book Thank launch. you so much. Thank you. நன்றி. மீண்டும் ஒரு பொழுதில் சந்திப்போம்.